테이블 여러분 안녕하세요. 오늘은 떡의 작품이라는 곳에서 다양한 떡볶이와 분식 종류를 준비해 주셨습니다. 이거 케이스 진짜 예쁘죠? 여기 안에 이게 다 담아서 오는데 케이스도 진짜 튼튼하고 예뻐요. 제가 제일 좋아하는 색깔이에요. 이게 TMI인데 저희 집 정수기랑 공기청정기도 이 색깔이거든요. 그 정도로 제가 좋아하는 색. 짱! 메뉴 이름은 순서대로 치즈 왕가르 떡볶이에 봉 어묵이랑 쫄면을 추가한 거고요. 옆에는 제로 떡볶이예요. 설탕이 제로, 그래서 당류도 제로래요. 한번 제가 먹어볼게요. 과연 어떨지. 그리고 옆에는 부산 어묵이랑 부산 물떡이 있고요. 그 위에는 순대 튀김 강정이 있습니다. 여기 단무지랑 모둠 튀김도 준비했습니다. 그리고 테이블이 부족해서 미처 세팅을 못한 추억의 곰돌이 돈가스 튀김도 있습니다. 큐죠. 음료는 시원한 콜라랑 따뜻한 어묵 국물을 준비했습니다. 그럼 잘 먹겠습니다. 그럼 따뜻한 어묵 국물부터 먹어볼게요. 제일 먼저 이 제로 떡볶이를 먹어볼게요. 와.
여러분, 이제 배가 적당히 불러서 이 남은 음식들은 저녁에 데워서 마저 먹도록 하겠습니다. 오늘도 너무너무 잘 먹었고요. 다음에 더 맛있게 만나요. 안녕!